Oh, yeah. We are going to start this gathering, and we will start with setting our right motivation, not only during this session, but also the whole day and the coming weeks, months, years, that how we are going to spend our life, how we are going to interact with the other living beings, not only human beings, but other living beings, and setting the right motivation, right intention, is something extremely helpful and useful. And as His Holiness Dalai Lama says very often, as a human being, we should at least try to spend our life intentionally, not causing difficulties, harms to others. If it is possible, to help, to support others, whatever it might be. It might be very, very small, insignificant, but with that kind of motivation, then ourselves as a follower of the teachings of the Buddha, then there's an extra, clear and strong motivation that we should have. That is, as very often the teachings of the Buddha is summarized in these two lines. Dipajiyam Michashin. Not to engage, not to act any
non-virtuous or unwholesome activity. Gyawa person soparche, they engage in virtues as much as you can, and that is the summary of the teachings of the Buddha. So ourselves, as a follower of the teachings of the Buddha, we should motivate ourselves to live our life, to engage in activities in that kind of mindset. Then within the teachings of the Buddha, many of us follow Bodhisattva teachings, Vajrayana teachings, then having bodhicitta, the altruistic awakened mind. If it is possible, very uncontrived, very spontaneous, very effortless. If that is difficult, but with the effort to bring this altruistic awakened mind forefront of our mindsets, forefront of our daily way of thinking, way of living our lives, and how we interact with the other living beings with that mind. So that is really something very, very crucial. And all of us know that now is we should put into practice, become part of our everyday way of living. And for that, we always say the refuge and bodhicitta lines at the beginning of this gathering. Chúng ta bắt đầu buổi pháp hội ngày hôm nay bởi tạo nên một động cơ thích hợp để chúng ta tham dự. Không những chỉ tham dự trong thời pháp này, mà nguyên suốt cả ngày hay những tuần, những tháng, những năm sắp tới, làm thế nào để chúng ta sống cái cuộc đời của mình, làm thế nào để chúng ta giao tiếp với những người khác. Không những chỉ giao tiếp với những loài người, nhưng mà với những chúng sinh khác nữa. Và như vậy, chúng ta tạo một động cơ đúng đắn, thích hợp là một điều thật là hữu ích, hữu dụng. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói là con người, chúng ta nên cố gắng, ít nhất cũng cố gắng để mà sống một cuộc đời của mình mà không gây những cái khó khăn hay hãm hại đến những người khác. Và nếu là điều khả dĩ thì hãy giúp đỡ, hỗ trợ những người khác. Bất kỳ những sự giúp đỡ hay hỗ trợ nào, cho dù nó nhỏ và không quan trọng đến đâu. Đối với chúng ta, những người noi theo giáo lý của Đức Phật, chúng ta lại có thêm những động cơ mà mạnh mẽ, mà rõ ràng khác mà chúng ta nên có. Thường thường ở trong giáo lý của Đức Phật có thể tóm tắt được hai dòng chữ như thầy nói bằng tiếng Tây Tạng: Dipa chi yang mi cha shin. Đây là cái câu đầu tiên. Cái câu đầu tiên nói rằng là những hành vi bất thiện, những hành vi mà không tốt thì chúng ta không nên làm. Và câu thứ nhì nói là Gewa Phun Sop Ba Che. Thì ở đây nói là những thiện hành thì chúng ta lại làm càng nhiều càng tốt. Và đây là tóm tắt của giáo lý của Đức Phật. Và như vậy chúng ta thực hiện sinh hoạt những hành vi hàng ngày với một cái trạng thái tâm như vậy. Và đối với riêng chúng ta, những người noi theo giáo lý của Đức Phật, nhiều trong chúng ta ở đây noi theo Bồ Tát Đạo và Mật Thừa, thì chúng ta còn có một yếu tố khác, đó là Bồ Đề Tâm, là tâm tỉnh thức vị tha. Và nếu có thể là điều khả dĩ,
thì chúng ta nên tạo nên trạng thái tâm tỉnh thức vị tha này mà một cách không gượng ép, không có cần sự nỗ lực, và nó tự nhiên sinh khởi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa đạt được điều đó thì chúng ta hãy đem cái bồ đề tâm với một cái trạng thái mà chúng ta cố gắng gượng ép để tạo cho mình cái trạng thái tâm này. Và khi mà chúng ta sống cái cuộc đời hay là chúng ta giao tiếp với những người khác, và đây là những cái điều thiết yếu, tất cả chúng ta giờ đây đều biết rằng những gì chúng ta nghe được, chúng ta hãy áp dụng vào cái sự thực hành để đó trở thành một phần của đời sống của chúng ta. Và như vậy thì để thực hiện những điều đó, chúng ta bắt đầu trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. So always remind ourselves as a human being, how should we live our lives, unlike those animals, our pets, cats and dogs. They don't have that kind of capacity. And not just human beings, voluntarily, we follow the teachings of the Buddha. Always remind ourselves, I am a follower of the teachings of the Buddha. Therefore, my way of living should be as much as I can, as close as the teachings of the Buddha. And within that, I follow Bodhisattva and the teachings, the Vajrayana teachings. Therefore, I should live my life as close as possible according to those teachings. Always remind ourselves. With that, then when we say those 4 lines, either in Tibetan or in English or in Vietnamese or in Chinese, those, very traditionally, very, beautifully put together those 4 lines. First 2 lines, refuge. And when we take refuge, first we need to, bring in our mind Buddha, Dharma, and Sangha. So therefore, that first line, Sanje, Chetam, Tsokji Chok, Sanje, Buddha, Chetam, Dharma, Tsokji Chok, Sangha, Sanje, Chetam, Tsokji Chok. Changju Pardo, until I experience enlightenment, Changju Pardo, Dani, I, Yapsuche, take refuge or go for refuge. Take refuge in Buddha, Buddha as a teacher, mentor. Take refuge in Dharma as a teachings, as a means and methods to apply in my everyday lives, to experience within myself. And take refuge in Sangha as my spiritual friends, supporters. And take refuge in 3 jewels in order to be free from dukkha and the origins of the dukkha. That is attachment, aversion, and ignorance. These are the main sources that we suffer. So ourselves and all living beings, free from dukkha, suffering, and the origins of suffering, take refuge. Gyapsu Chi, Dagni, I, remember ourselves. I go for refuge. So always, not just verbally, mentally, familiarize
bring the three jewels, and then, take refuge. Same the last two lines. Dagi, jinso jibe, tsonam ji, by me, jinso, acting or engaging, such as the six perfections and other virtues. All those virtues draw a pendulum in order to benefit living beings. Sanje Dubasho, may I experience the fully awakened mind. Sanje Dubasho. So experiencing or achieving fully enlightenment is, the purpose is to benefit, to work for the sake of all living beings. So always, with the saying the lines, always remember the meaning. Bring the meaning in our heart. Then say the lines once, 2 times, 3 times. That is, purpose of saying 3 times is really to get the feeling, deep feeling. For that purpose, saying again and again. So, whenever you say those 4 lines or other similar lines to bring refuge in bodhicitta, always not just say the words, but bring the meaning from your heart. Then right motivation will be right there. Then when we engage any activities like today's, our class, will be very, very meaningful, very, very productive, and not just to ourselves, to many others. Và như vậy chúng ta luôn hay nhắc nhở với chính mình là một con người, chúng làm thế nào mà để chúng ta sống cuộc đời mình không giống như những loài thú như là mèo, chó, vân vân. Những loài thú này không có khả năng như là chúng ta. Thì không những là chúng ta là con người mà chúng ta noi theo giáo lý của Đức Phật, và chúng ta nói với chính mình rằng là tôi là người noi theo giáo lý của Đức Phật. Thì chúng ta phải sống cuộc đời của mình càng giống như những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta càng tốt. Và trong giáo lý của Đức Phật, chúng ta lại noi theo Bồ Tát Thừa hay Mật Thừa. Và như vậy chúng ta cũng sống cuộc đời của mình phù hợp dựa theo những giáo lý của Bồ Tát Thừa và Mật Thừa. Và với động cơ như vậy, chúng ta trì tụng 4 câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Cho dù chúng ta trì tụng bằng tiếng Tây Tạng, tiếng Anh, tiếng Việt hay tiếng Trung Hoa, cái ý nghĩa đều giống nhau. Trong 2 dòng đầu tiên là chúng ta quy y, trước nhất là chúng ta đem đến ở trong tâm mình Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Thì trong dòng đầu tiên là chữ Sangha là Đức Phật, Chư Tần, Chư là Pháp, Chonamla thì Chonam ở đây là những là tăng đoàn tối thượng. Và câu thứ nhì, dòng thứ nhì nói rằng Trang Trúc Badu là cho đến khi mà con đạt được giác ngộ. Dagni Kapsuchi, Dagni là con sẽ làm, Kapsuchi là xin quy y. Và như vậy chúng ta quy y Phật là vị thầy của mình, và quy y Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta ứng dụng trong đời sống hàng ngày, để chúng ta có thể trải nghiệm ở trong nội tâm của mình. Và chúng ta quy y nơi tăng đoàn là những vị hỗ trợ trên con đường tu tập về tâm linh. Và chúng ta quy y nơi Tam Bảo để mà chúng ta thoát khỏi dukkha là sự khổ, hay là
nguồn gốc của sự khổ. Và nguồn gốc của sự khổ ở đây là tham, sân và si. Và như vậy đó là mục đích chính của chúng ta, là để cho bản thân của mình và tất cả chúng sinh hữu tình được thoát khỏi sự khổ và những nguồn gốc của sự đau khổ. Và dòng thứ ba bắt đầu bằng Tashi là cũng con, Jinso là những con, thực hành hạnh bố thí, vân vân, chữ sốt ở đây là vân vân. Thì cái đó chúng ta ở đây không những là chúng ta chỉ nói về chỉ là lời nói, nhưng mà về phần tâm ý chúng ta phải hướng về sự quy y, hướng về sự thực hành. Thì dòng cuối cùng nói là Rola Fenchia, đây là để mà giúp cho chúng sinh hữu tình. Thì cuối cùng là Sangye Trupasho, là xin cho con đạt được sự giác ngộ, xin cho con đạt được quả vị Phật. Ở đây thì mục đích của chúng ta để đạt được sự giác ngộ là để phục vụ cho tất cả chúng sinh. Và như vậy khi chúng ta trì tụng 4 câu kệ này, chúng ta phải đem ý nghĩa vào trong tâm của mình. Đó là lý do, một trong những lý do tại sao chúng ta trì tụng 1, 2, 3 lần. Mục đích là để chúng ta, để sâu hơn, để chúng ta cảm thấy một cái cảm nhận sâu xa hơn trong những lời mà chúng ta trì tụng. Và như vậy không những chúng ta chỉ trì tụng, mà chúng ta hãy nên đem những ý nghĩa của sự trì tụng vào tim mình, và từ đó nó sẽ tự nhiên nó phát khởi cho chúng ta một động cơ đúng đắn để mà tu tập. Thì trong những buổi nghe thuyết pháp như thế này thì nó sẽ đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích hơn, không những chỉ cho bản thân của mình mà cho tất cả chúng sinh. Now we are going to say the refuge and Bodhisattva. Và chúng ta trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Sangye chö ta so yi trong Chang jo pa do ta ne ja so che da ge je so yi so na ma yi do la pen je sang je do pa Sangye chö ta so yi cho na ma Chang jo pa do ta ne ja so che da ge je so yi be so na ma do la pen je sang je ba Sangye chö ta so yi cho na ma Chang jo pa do ta ne ja so che da ge je so yi be so na ma do la pen je sang je tu So today we will not chant the Bodhisattva's mantra. Still my cough is not completely gone, so we will not chant the mantra. When I fully recover, then we will chant the mantra, which is beautiful to do that together. So that means we are going to start our reading this text from last week. So far, we have covered, the preparation to do the Guru Yoga. Preparation is taking refuge, generating bodhicitta, meditation on 4 immeasurable
thoughts, and also, the creating or imagining the the environment where we are going to visualize Guru, His Holiness Dalai Lama, at his heart, Chenrezig, form Chenrezig, and at form Chenrezig's heart, seed syllable free. That part we finished. And also after the visualization, we invoke wisdom beings to dissolve into the visualization. So after all this, then we perform 7 limb prayers, 7 activities, plus last week, last 2 verses, making Mandala offerings. So that is so far we have finished. Not that much, though quite some time ago we started this text. We haven't made that much progress. But what is important is not just finishing the text. The purpose of, as I mentioned before, reading slowly, hopefully, at least some of you, try to build this practice bit by bit, step by step, while we are reading the text. And that is one of the reasons why I'm reading relatively slowly. So we have finished this, and it's up to here. So today our reading will start first part of the mantra recitation. That is mantra of His Holiness the Dalai Lama's name. That recitation with visualization. So we start from there. Hôm nay bởi vì thầy vẫn còn kho, thành ra chúng ta sẽ không có trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Khi mà thầy hoàn toàn khỏe lại thì chúng ta sẽ bắt đầu trì tụng tiếp tục. Và như vậy chúng ta bắt đầu vào quyển mật pháp. Hồi tuần trước hay là cho đến nay chúng ta đã đi qua phần chuẩn bị của điều gọi là du già bổn sư. Đầu tiên là chúng ta quy y, khai triển bồ đề tâm và thiền quán về tứ vô lượng tâm. Kế đó chúng ta quán tưởng đến môi trường và chúng ta quán tưởng đến Đức Đạt La Lạt Ma, và ở vùng tim của Đức Đạt La Lạt Ma là Đức Quan Thế Âm, và ở vùng tim của Đức Quan Thế Âm là chủng tử suy, và phần đó chúng ta đã hoàn tất. Sau phần quán tưởng đó, chúng ta thỉnh mời đấng trí tôn tác đọa hay đấng trí tuệ đến để mà hòa vào. Và trước kế đó chúng ta thực hiện cầu nguyện gồm có 7 phần. Và tuần trước chúng ta đã hoàn tất 2 đoạn kệ của cúng dường Mandala. Cho đến nay chúng ta vẫn không có hoàn tất xong thật là nhiều, nhưng mà mục đích ở đây không phải là để cho chúng ta hoàn tất một quyển mật pháp, nhưng mà thầy giảng cho chúng ta một cách từ từ, chậm chậm, thì ít nhất một trong số những chúng ta ở đây sẽ cảm thấy được cái sự tu tập thực hành này ít từng chút, từng bước một. Và như vậy thì thầy đọc qua những dòng kệ này tương đối là chậm. Hôm nay chúng ta sẽ vào phần để mà giải thích về mật chú của hồng danh của Đức Đạt Lai Lạt Ma và cũng như phần quán tưởng. Oh, yeah. So now, just imagine we have started the practice, taking refuge, generating bodhicitta for immeasurable meditation, then the visualization,
then perform the 7 prayer in a Mandala Offering. So, His Holiness the Dalai Lama, and at his heart, forearm Chenrezig, and at forearm Chenrezig's heart, syllable 3, which, we can visualize, as I mentioned before, as just above our head. That means His Holiness Dalai Lama and ourselves facing same direction, or we can visualize at the front. That means His Holiness Dalai Lama is facing towards us, and we are facing towards His Holiness Dalai Lama, and that kind of as vivid as possible, as real as possible. Strongly, clearly imagine that Guru and Yidam, inseparable Yidam, is in front of us, and we just perform the prostration and so forth, Mandala Offering, up to the Mandala Offering. That is what we've done. Now, before reciting His Holiness Dalai Lama's name, mantra, this brief visualization. And the visualization is, as clearly mentioned, at His Holiness Dalai Lama's heart, there's a Chenrezig. As Chenrezig's heart is syllable 3, which I have mentioned before, standing on the moon disk, not flat, standing, 3D, 3 dimension, not like a written flat, not in like that kind of flat. So from that syllable 3, then what you call the stream of nectar and rays of, here it says, a rays of 5 colors. Now either nectar, or you can do the both, or you can do rays of lights, 5 colored lights. 5 colored lights. Though in the aspect of nectar and 5 colored rays of light, that is the external aspect. But in reality, the Guru and the Yidam, inseparable Guru and the Yidam, entire, the qualities of, such as great compassion, wisdom, and all those enlightened qualities in the aspect of nectar and multicolored lights. So descend, if you visualize in front of you, then visualization is a little bit higher than yourself. Then from there, it comes lights and nectars. And that penetrates, one's own, what you call here at the center, at the Ushanasha, and enters our body. And imagine every cell, every part of the body is, covered or touched by the light rays and the nectars. Light rays and nectars. And same time, strongly imagine, strongly think and feel all the obstacles, difficulties is there, particularly difficulties, obstacles to enhance
great compassion, to enhance bodhicitta, to develop wisdom realizing emptiness. All those difficulties are purified or eliminated, purged, and at the same time strongly feel and imagine that we receive, or oneself receive, all the blessings. And here term is used, common and exclusive, powerful attainments. Common and exclusive, powerful attainments, which I will explain later. First, translate that part. It's a little bit long. Chúng ta bây giờ hãy quán tưởng là chúng ta đã tu tập trì tụng quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề và tứ vô lượng tâm. Kế đó chúng ta quán tưởng là Đức Đạt Lai Lạt Ma, và ở vùng tim của Đức Đạt Lai Lạt Ma là Đức Quan Thế Âm, và ở vùng tim của Đức Quan Thế Âm là chủng tử Sri. Kế đó chúng ta thực hiện cầu nguyện gồm có 7 phần. Chúng ta có thể quán tưởng như Thầy đã giảng cho chúng ta trước đây là Đức Đạt Lai Lạt Ma có thể ở trên đỉnh đầu của mình, và như vậy Ngài sẽ ngồi, khuôn mặt của Ngài sẽ cùng hướng với mình. Và nếu mà chúng ta quán tưởng Đức Đạt Lai Lạt Ma ở trước mặt mình thì như vậy mặt của Ngài đối diện với mặt mình, và chúng ta quán tưởng những hình ảnh này càng sống động, càng thật sự thì càng tốt. Và như vậy chúng ta quán tưởng là Đức Bổn Sư và Di Đàm hay là vị Thiên Phật bất phân, không tách rời ở trước mặt chúng ta hay ở trên đỉnh đầu của chúng ta. Và cái đó chúng ta thực hiện cầu nguyện gồm có 7 phần, như là phần đảnh lễ, phần cúng dường, vân vân. Và bây giờ là phần chúng ta trì tụng câu mật chú niệm hồng danh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và trước khi chúng ta làm điều này thì chúng ta có một cái phần quán tưởng nhỏ. Đó là bây giờ chúng ta đang quán tưởng là Đức Đạt Lai Lạt Ma, và ở vùng tim Đức Đạt Lai Lạt Ma là Đức Quan Thế Âm, và ở vùng tim của Đức Quan Thế Âm là chủng tử Sri. Chủng tử Sri được đứng ở trên một đĩa hình mặt trăng, và hạng đứng chứ không phải là nằm phẳng, mà đứng ở trên đĩa hình mặt trăng. Và chủng tử Sri dòng cam lồ mà trong dạng của những ánh hào quang ngũ sắc là năm màu, những cái tia sáng 5 màu. Và mặc dù là ở trong dạng của dòng cam lồ và ánh hào quang ngũ sắc, nhưng mà đây là những cái điều, những cái phương diện ở bên ngoài. Trên thực tế rằng là Đức Bổn Sư và vị Thiên Phật Di Đàm ở đây, toàn bộ tất cả những phẩm hạnh của chư vị như là lòng từ bi, trí tuệ, tất cả những phẩm hạnh giác ngộ của các chư vị ở trong dạng của ánh hào quang ngũ sắc và đi xuống chúng ta. Thì khi mà chúng ta quán tưởng thì Đức Đạt Lai Lạt Ma là nằm ở trên cao hơn chúng ta, thì khi những cái ánh hào quang ngũ sắc và dòng cam lồ thì nó sẽ đi qua cái đỉnh đầu của chúng ta và đi vào người của chúng ta. Và ở lúc đó chúng ta quán tưởng rằng mỗi từng tế bào hay là toàn bộ những thân thể của chúng ta được giao tiếp với những ánh hào quang ngũ sắc này và những dòng cam lồ này. Cùng một lúc chúng ta hãy khởi lên một cái cảm giác rằng tất cả những khó khăn, những chướng ngại của chúng ta, cụ thể là những khó khăn và chướng ngại để mà chúng ta có thể tu dưỡng lòng từ bi, bồ đề tâm, trí tuệ, thực chứng tánh không, vân vân. Tất cả những chướng ngại này, những khó khăn này được hoàn toàn tiêu trừ. Cùng một lúc chúng ta hãy cảm giác rằng chúng ta thọ nhận được những sự gia trì. Những sự gia trì ở đây được nói là những sự gia trì của những thành tựu chung và thù thắng. Thì Thầy sẽ giảng cho chúng ta những gì mà gọi là những thành tựu chung và thù thắng.
Oh, yeah. So this, while we are reciting this coming mantra, is on the Dalai Lama's name, what we are thinking while we are reciting. And that is in the last line. In English here translated, common and exclusive powerful attainment. Two things. The first, to request to eliminate, to purify all the obstacles, particularly obstacles, as I mentioned, to enhance our spiritual journey. And the second one is to receive, here is called common and exclusive powerful attainment. So what does that mean? In Tibetan, chokdam, tumor. Chok, sometimes translated supreme, and here translated exclusive, powerful, chok. Chok, also it's quite often can translate saying the best. What does that mean? That means the full enlightenment. For the people who seek liberation, people who seek, the full enlightenment, the best, what we would like to have, what we like to experience is the full enlightenment. That is choki mutu. Choki mutu means attainment. Choki mutu. Mutu. Choki mutu. Chok is either supreme or the best attainment. That is full enlightenment. So requesting that. But the second part of requesting here is common, here translated in English, common. Tumo. Tumo. Sometimes in English translated, another Tibetan term is called jikdemba. Jikdemba, that means mundane. Mundane, and here translated common. Common attainment. That means, like for example, to have a long life, to practice Dharma, to have a, good facilities to practice Dharma, to have a good health to practice Dharma. So those are the, the common attainment, or the common, or mundane attainment. So in the attainment, there are two, here translated, exclusive, powerful, and common attainment. Exclusive, powerful attainment, and common attainment. Common attainment refers to long life, good health, good facilities to practice Dharma. Practice. That is common attainment. Supreme attainment or exclusive powerful attainment refers to full enlightenment. So while we are reciting His Holiness Dalai Lama's mantra, and that is what we should be thinking about. And that with that visualization, say the mantra and request two things: to purge, to eliminate all the obstacles, to enhance the spiritual journey, and to attain common and exclusive powerful attainments. And that is, something we should remember when we are saying the mantra.
Trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú của Đức Đạt Lai Lạt Ma, niệm hồng danh của Ngài, những gì chúng ta cần phải nghĩ đó là ở dòng cuối của đoạn kệ này, có nghĩa là dòng đầu tiên ở trang 20, thì có hai điều là chúng ta thỉnh cầu để mà thanh tịnh hóa tất cả những chướng ngại, cụ thể là để mà chúng ta có được trong cái sự tăng trưởng trong cuộc hành trình về tâm linh của mình. Và điều thứ nhì là để cho chúng ta thọ nhận được tất cả những thành tựu chung và thành tựu thù thắng. Thì trong dòng này, đó là ở cái dòng đầu ở trang 20, từ đầu tiên là chốt. Chốt ở đây là thường thường được dịch qua tiếng Anh là supreme hay là tối thượng, hay là đôi khi chúng ta nói là những cao nhất hay là tốt nhất, và ở đây được dịch là thù thắng hay exclusive. Điều này có nghĩa rằng là chúng ta thỉnh cầu để đạt được đến sự toàn giác. Đối với những chư vị mà đi tìm sự giải thoát, sự giác ngộ, đây là những điều gì mà chúng ta mong cầu để mà được trải nghiệm. Và cái đó từ thứ ba và từ thứ tư của dòng này nói đến chữ ngưa trục. Ngưa trục là sự đạt được, sự thành tựu được. Như vậy là sự thành tựu được cái điều tối cao. Và cái từ thứ nhì là chữ thuyên, thì thuyên là rút ngắn của chữ thuyên mong. Thuyên mong là trong đôi khi thuyên mong là những điều mà chung hay những điều mà thông thường, những điều phổ thông, mà trong tiếng Anh đôi khi còn dịch qua một từ khác, tiếng Tây Tạng, đó là Chittanva. Chittanva là những gì mà ở trong thế gian, tất nhiên là những thành tựu của ở trong thế gian, những gì phổ thông, những gì thông thường. Ví dụ như là chúng ta cầu nguyện để mà đạt được trường thọ để mà tu tập Phật pháp, cầu nguyện để được có những điều kiện thuận lợi để tu tập Phật pháp, cầu nguyện để có sức khỏe tốt để tu tập Phật pháp. Những điều này là những điều mà chúng ta mong muốn, nhưng mà là sự thành tựu thông thường, phổ thông của thế gian. Và như vậy, khi chúng ta cầu nguyện để đạt được hai sự thành tựu là thành tựu chung và thành tựu thù thắng. Thành tựu chung là để chúng ta đạt được sự trường thọ và có đầy đủ những cái điều kiện thuận lợi và có sức khỏe tốt để tu tập Phật pháp. Và thứ nhì là để đạt được sự thành tựu thù thắng, đó đạt được sự toàn giác. Và trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú của Đức Đạt Lai Lạt Ma, đó là những gì mà chúng ta cần phải nghĩ gì đến. Và như vậy khi chúng ta trì tụng câu mật chú, chúng ta thỉnh cầu hai điều. Thứ nhất là để loại trừ đi những chướng ngại trong để được sự tăng trưởng về cuộc hành trình về tâm linh. Và thứ nhì là để đạt được những sự thành tựu chung và thành tựu tù tánh. Và như vậy thầy khuyên chúng ta hãy nhớ những điều này khi chúng ta trì tụng. We cannot hear you, Khen Rinpoche. Sorry. With the visualization from the syllable tree at the cherry sixth heart, which is at the Dalai Lama's heart. So this, in the aspect of nectar and the light rays, in the nature of the Guru and Yidam, inseparable Guru and Yidams, all the good qualities descend upon upon us, enter through our calm, penetrate entire our body, speech and mind, and feel that everything is touched by the lights and nectars, and purified all the difficulties, and receive the blessings to experience common and uncommon the attainment. Then say the mantra,
Om A Guru Vajradhara Vakinda Sumati Shasanadhara Saminda Shiripata Sawasiti Hum Hum. So mantra is a little bit long. People who are new, haven't done this, just say it slowly. There's no point to say mantra very quickly. Counting mantra is not necessarily that important. Important is say it clearly, precisely, and say it with what it said in the previous verse in the mind and the visualization. And actually the mantra, the starting part, Om A Guru Vajradhara, that is, almost most of the gurus, mantras start with like that, Om A Guru Vajradhara. That is saying the Guru Vajradhara, And then the remaining most of the part of the mantra is His Holiness Dalai Lama's name, as you can see. Last part of that, Sarva Siddhi, Hum Hum, Sarva Siddhi. All Siddhi is the attainment, as we saw earlier, attainment. Siddhi, common siddhi, that is common attainment, and uncommon siddhi, that is, Sarva Siddhi, Hum Hum. So that means all those, the attainment should be received, be received within myself. So that is what need to do the visualization. Om A Guru Vajradhara Vakinda Sumati Shasanadhara Saminda Shiri Vatra Sawasiti Hum Hum. That is the mantra. Như vậy, chúng ta đang quán tưởng đến chủng từ Sri, đang ở trong Đức Quan Thế Âm, và Đức Quan Thế Âm là ở vùng tim của Đức Đạt Đa Lạt Ma, và trong dạng của cam lồ và những ánh hào quang ngũ sắc, và trong bản chất tự tánh không tách rời của Đức Bổn Sư và vị Thiên Phật. Tất cả những phẩm hạnh của Đức Phật Bổn Sư và vị Thiên Phật đã được đi đến dẫn chúng ta qua đỉnh đầu và đi qua toàn bộ, đi vô người của chúng ta và hòa vào toàn bộ về thân thể của chúng ta, giao tiếp đến bởi cam lồ và những ánh hào quang ngũ sắc này, và thanh tịnh hóa cho chúng ta, và chúng ta thọ nhận được những sự gia trì phổ thông, thông thường hay là chung, và những sự gia trì để mà sự thành tựu thù thắng. Và thầy đã vừa trì tụng cho chúng ta câu mật chú. Câu mật chú này dài, và đối với chúng ta, những ai mà mới, thì thầy khuyên chúng ta nên trì tụng chậm. Thầy nói rằng là không có cần để mà chúng ta phải trì tụng nhanh câu mật chú, hay chúng ta phải đếm câu mật chú, số mật chú mà chúng ta đã thực hiện. Điều này không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là chúng ta trì tụng chính xác, chậm. Và ở trong tổng này, khi mà những từ đầu đó là Om A Guru Vajradhara, thì hầu như những câu mật chú đều bắt đầu bằng những từ này. Và kế đó, như quý vị thấy, đó là nói đến hồng danh của Đức Đạt Đa Lạt Ma. Và ở trong phần cuối bắt đầu bằng chữ Sarva Siddhi. Quý vị thấy chữ Siddhi. Siddhi ở đây là sự thành tựu. Thì tự thành tựu ở đây là sự thành tựu chung và sự thành tựu thù thắng.
để mà chúng ta xin được thọ nhận những cái sự thành tựu này. Và đây là câu mật chú niệm hồng danh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. So sometimes just focus your mind, focus on the visualization of His Holiness Dalai Lama, Chelvese, and the syllable tree. Sometimes focus your mind on the nectars and the light rays descending upon you and penetrating entire your body, speech, and mind. Sometimes focus on your mind, thinking all the obstacles, difficulties are completely purified, and all the attainments are received. So initially in the training, difficult to do all those things in once. So as I mentioned at the early part, when we are talking about, while we are reading the section visualization, I mentioned build bit by bit by bit. It's same in here. Initially do, bit by bit by bit. Once, you do this once, twice, again and again, and then eventually they all come together. Your mind can do all the visualization with the silver tree, all the lights and nectars coming, and also same time holds that purification and attainment. Our mind can do that. But initially, need to train bit by bit. And very, very useful. And sometimes just focus on the mantra. Say the mantra. So like doing like this, gradually, then bit by step, then it will become whole, complete. And that moment, that if we do that, then our visualization will improve, our concentration will improve, and same time there will be tremendous sense of receiving tremendous sense of blessings to really train our mind. So not to rush, bit by bit, step by step, train our mind. Như vậy, đôi khi chúng ta rèn luyện tâm của mình để mà tập trung trên Đức Đạt Lai Lạt Ma, và ở vùng tim Đức Đạt Lai Lạt Ma là Ngài Đức Quan Thế Âm, và ở vùng tim của Đức Quan Thế Âm là chủng tử Sri. Đôi khi chúng ta lại tập trung thiền quán về dòng cam lồ và những tia hào quang đi vào thân của chúng ta và chạm tới thân, khẩu và ý của mình. Đôi khi chúng ta tập trung trên những chướng ngại, những khó khăn được thanh tịnh hóa và chúng ta đạt được những thành tựu. Và như vậy, ở lúc ban đầu khi chúng ta đang trong cái giai đoạn của sự tu tập, khó để mà chúng ta quán tưởng cả ba điều này ở trong cùng một lúc. Và như Thầy đã dạy cho chúng ta trước đây, tất cả những sự tu tập chúng ta phải làm mỗi từng bước một, từng chút và từng chút. Ở trước đầu, một khi chúng ta bắt đầu tu tập, chúng ta thực hiện 1 lần, 2 lần và cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Và sẽ cho đến một giai đoạn, đến một ngày mà tất cả những cái điều chúng ta đang quán tưởng nó sẽ hội tụ, sẽ ráp lại cùng với nhau. Và như vậy đến lúc đó thì chúng ta quán tưởng chủng tử Sri, đến những dòng cam lồ, đến sự thanh tịnh hóa và sự thành tựu, tất cả nó sẽ đều sẽ hợp lại.
Và thầy có nói rằng là tâm của chúng ta có thể làm được điều đó. Và như vậy, bước đầu thì chúng ta phải tập từng bước một. Và đôi khi chúng ta cũng tập trung để mà trì tụng câu mật chú niệm hồng danh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và nếu chúng ta làm được như vậy, sự quán tưởng của chúng ta sẽ càng ngày sẽ càng được khá hơn, và sự thiền quán của chúng ta cũng càng ngày càng khá hơn. Và cùng một lúc thì chúng ta sẽ khởi được lên một cảm giác mà chúng ta được cái sự gia trì mà rất là nhiều, rất là mạnh mẽ. Và như vậy thầy nhắc chúng ta hãy tu tập, rèn luyện tâm của mình mỗi từng bước một. Oh yeah. So, and then you can say, 5 times, 7 times, 21 times of the mantra as much as you can. There isn't that particular number that you have to recite. The visualization and the thinking is important. So then the next part is really what we are talking about earlier, that the requesting common and exclusive, exclusive, powerful attainment. So here the next part, which here in English saying request to actualize the gradual path. That is the real what talking about exclusive powerful attainment or supreme attainment that we can, as I mentioned earlier. So this part is really something important part to learn and to meditate bit by bit by bit. So we mantra is recite. Before the mantra recitation, we request 2 things: to purify the negativities, to receive attainment. So what kind of attainment we are talking about? Common attainment and the uncommon or the exclusive powerful attainment. So now here, these verses, coming verses, are what we desire, what we would like to, what we are yearning or longing to have. That is what requesting to the Guru and the Yidam to make it happen to us. So here, as many of you know, the Lamrim, the gradual path to enlightenment, that is what it is coming now, these verses. The subject matters are, some of you may have heard many times. And not just heard, you have read many Lamrim teachings. I'm sure you practice Lamrim. But here, His Holiness Dalai Lama himself put together very beautifully. Therefore, we are going to read this, verse by verse. Cái đó chúng ta trì tụng 5, 7, 21 lần, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà cái con số của sự trì tụng này thì không cần phải nhất định. Và như vậy, trong cái phần mà trì tụng thì sự quán tưởng và sự chúng ta nghĩ hướng về điều đó là quan trọng hơn. Và kế đó là chúng ta thỉnh cầu để mà chúng ta đạt được sự thành tựu chung và sự thành tựu thù thắng. Chúng ta và phần kế tiếp là chúng ta thỉnh cầu sự thành tựu tối thượng. Đây là cái phần quan trọng để mà chúng ta học hỏi và tu tập. Trước cái phần quán tưởng mà trước khi chúng ta trì tụng câu mật chú là chúng ta chỉ quán tưởng để mà chúng ta cầu xin để đạt được cái sự thành tựu. Nhưng mà ở đây bắt đầu ở 2 dòng cuối của trang 20 là chúng ta nói là những gì mà chúng ta ước nguyện, những gì chúng ta mong cầu, chúng ta thỉnh cầu vị Bổn Sư và vị Di Đàm, vị Thiên Phật để đem lại cho chúng ta. Và ở đây nói đến là đạo lộ của Lam Rim là
đạo lộ, có thứ lớp để mà đạt được sự giác ngộ. Thì chủ đề này thầy chắc chắn rằng nhiều trong số chúng ta đã đọc về giáo lý Lam Rim, không những chỉ đọc nhiều lần mà chúng ta còn tu tập thực hiện giáo lý Lam Rim nữa. Và như vậy phần này thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Oh yeah, as you know, Tsongkhapa had written several versions of Lam Rim, gradual path to enlightenment. Individuals, who are interested in Buddha Dharma, and not just interested in Buddha Dharma, but want to take Buddha Dharma as their spiritual path. Within the Buddha Dharma, Bodhisattva and the teachings, Mahayana teachings, they want to, take the Mahayana teachings or the Bodhisattva and the teachings as their spiritual journey. So, person who have reached that kind of decision, that kind of, that kind of reach, they make that kind of decision. He or she had studied the teachings of the Buddha, such as the Four Noble Truths. Then after spending good time to understand the structures of the teachings of the Buddha, and then when he or she make the decision to follow the Bodhisattva and the teachings, then based on this great Indian master, Atisha, Lama Atisha's teachings, Lamb of the Path to Enlightenment. Based on that, Tibetan masters, all 4 different traditions, have written this kind of gradually training individual's mind to the Bodhisattva and the teachings to full enlightenment. And in that context, Tsongkhapa has written several versions of Lam Rim, gradual path to enlightenment. Some are very large, extensive, some are quite short. For example, Foundation of All Good Qualities, and then Shikyuma, very short, few verses. Some are very extensive, that great treatise of the path to enlightenment, gradual path to enlightenment, very extensive, very detailed. But what is helpful, useful, particularly people who do not have that much time to study extensive teachings of the Buddha, this kind of very systematically structured, arranged path, journey is very, very helpful. Very, very helpful. So that is what here our reading will start. Như quý vị đều biết, Ngài Tông Khả đã soạn thảo nhiều những bộ luận khác nhau về Lam Rim. Lam Rim là đạo lộ có bước từng, có thứ lớp để đạt đến sự giác ngộ. Và đối với những cá nhân hành giả của chúng ta, những người mà quan tâm đến Phật Pháp, mà không những chỉ quan tâm đến Phật Pháp, mà quan tâm đến về Bồ Tát Đạo là con đường tu tập về tâm linh của mình. Và trong giáo lý này thì trên con đường tu tập về Bồ Tát Đạo hay là về Mật Thừa là con đường về tâm linh của mình. Và những vị đó những hành giả này
đã quyết định để tu theo con đường này. Nhưng mà trước tiên là những hành giả này đã tu học trau dồi những giáo lý của Phật giáo như là tứ diệu đế vân vân. Và sau khi đã nghiên cứu học hỏi nhiều giáo lý của Phật giáo và các hành giả này đã quyết định để noi theo giáo lý của Mật Tông. Và ở đây thầy có nhắc đến ngài Atisha đã viết về là như là ngọn đèn của con đường đi đến sự giác ngộ vân vân. Thì thầy có nói rằng tất cả 4 truyền thống chính Phật giáo ở đây của Tây Tạng đều có viết về những cái sự tu tập mà có bước từng, có thứ lớp để mà đạt đến sự toàn giác. Và ngài Tông Khả cũng đã viết nhiều những cái quyển luận khác nhau về con đường thứ lớp này làm riêng, những dạng khác nhau, ví dụ như dạng ngắn mà chỉ có vài dòng kệ như là nền tảng của những phẩm chất tốt đẹp mà trước đây chúng ta cũng đã được nghe qua, hay là những dạng dài như là con đường mà có thứ lớp để đạt được đến sự giác ngộ Lâm Rinpoche, vân vân. Những gì mà hữu ích giúp ích cho chúng ta ở đây là cụ thể đối với những hành giả tu tập, những người mà chúng ta không có nhiều thời gian để mà tham khảo tất cả những giáo lý, thì đây là cái con đường đạo lộ đã viết ra trong một cái sự sắp đặt mà có cái sự cấu trúc, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian. Và ở đây thì chúng ta bắt đầu đi vào. Oh yeah. So now this first verse is explaining the importance of relying on a spiritual teacher or spiritual teachers, spiritual masters. Now, here it is important. It doesn't mean right at the beginning, you have to what you call develop this kind of teacher and student, what you call the connection. That doesn't mean that as soon as you decided to take the Buddha Dharma as your spiritual journey, or within the Buddha Dharma minor teachings as your spiritual journey, it doesn't mean right at the beginning, at the first thing you need to search your what you call the spiritual master or masters. Of course, it is good to have somebody or people who can help us, who can support us, who can show us how to practice, the teachings. But when our understanding Buddha Dharma get mature, then when we understand the importance of having a spiritual teacher or teachers, then with that understanding, then interact with the teacher or teachers, receive teachings, and so on and so forth, that kind of interaction. Through this interaction, then develop the relationship, the connection. Then through that, then what we will have a very it's called a very productive teacher
and student connection. Very productive. When we see, when we understand, when we reach that level, then what is the meaning of this verse will become very clear. Then we will understand how to rely on our spiritual teacher or the teachers. So cultivating that relationship is very much gradual, not, like a instant. Not like that. Though we may have past lives connections with our teacher or teachers, but this line need to develop the relationship connection very, very gradually through interaction, receiving teachings, advice, and so on and so forth. In that way, then we will see in this in Tibetan, first translate. Như vậy, đoạn kệ đầu tiên giải thích cho chúng ta tầm quan trọng của sự nương tựa nơi bậc thầy về tâm linh. Một vị thầy, hay là thầy cũng nhấn mạnh là nhiều bậc thầy về tâm linh. Ở đây điều này quan trọng. Điều này không có nghĩa rằng là ngay ở bước đầu là chúng ta có thể có được hay khai triển được một cái sự nối kết giữa vị thầy và vị đệ tử. Ngay khi mà chúng ta vừa mới quyết định là chúng ta đi vào con đường tu tập của Phật giáo, hay chúng ta quyết định là chúng ta đi vào con đường tu tập của Mật Thừa, trước tiên thầy nói rằng là chúng ta cần phải đi tìm cái bậc thầy của mình. Lẽ dĩ nhiên là điều tốt nếu chúng ta có những vị giúp đỡ, hỗ trợ cho chúng ta để làm thế nào mà chúng ta có thể tu tập được Phật Pháp. Nhưng mà một khi chúng ta hiểu về cái sự hiểu biết của chúng ta về giáo lý của Phật Pháp, được cái mà thầy gọi là chín chắn hơn, trưởng thành hơn, thì khi đó chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc mà có được một bậc thầy, những bậc thầy của mình. Và với sự hiểu biết như vậy thì chúng ta mới giao tiếp với bậc thầy của mình. Qua sự nối kết giao tiếp này, chúng ta xây dựng lên, khai triển lên một cái mối quan hệ, một cái sự giao tiếp giữa thầy và trò. Và qua đó, vì điều đó thì chúng ta mới có được cái nối kết, cái sự giao cảm giữa vị thầy và trò một cách gọi là thầy nói có hiệu quả hơn, tốt đẹp hơn. Và một khi chúng ta thấy, hiểu hay đạt đến cái mức độ như vậy thì kế đó ý nghĩa của đoạn kệ này thật là rõ ràng, là để làm thế nào mà chúng ta nương tựa về bậc thầy của mình. Và như vậy sự trưởng dưỡng về mối quan hệ giữa thầy trò thì thật là rất là từ từ, không phải là một sớm một chiều. Và thầy cũng nói rằng là không phải vì ở trong kiếp trong quá khứ mà chúng ta đã có cái sự nối kết với bậc thầy, nhưng mà chúng ta phải xem là ở trong cái kiếp này là chúng ta cần phải có cái sự từ từ, từng bước một, khi chúng ta thọ nhận được những giáo lý, những lời khuyên của từ bậc thầy, vân vân. So this first and half line in Tibetan, which is, here in English is translated. The basis in the third line, the basis of temporary and everlasting bliss. So for us, we should have the ability to see and to understand our spiritual teacher or teachers are the source or the basis of what we need temporarily and what we need our long term.
temporary, what we need guidance to practice Dharma. Long-term, what we need to experience full enlightenment. So we should have the ability to see, to understand our teacher or teachers are that sort of things, sources for our immediate and long-term, our goals or our needs. If we don't see that, then difficult to build the connection, So here it says, tell in Tibetan, the first line, tell is translated here temporary or right here and now. Yun means long-term. Long-term means not only this life after, until attain enlightenment. Chalta Yunji. Dewa Malupa. Dewa bliss, joy, fulfillment, Malupa all. And the next line, Shirjur. That means being the basis. Our teacher or teachers are the basis us to have temporary fulfillment and long-term fulfillment. If we understand that, then we will develop very, very constructive, productive relationship. And here it says, the half of the second line, Manor Lamdun. Manorwa means not mistaken, without any mistake. Here in English, here translated saying, free from all deception. So manor. What kind of free from deception? The path to temporarily have a fulfillment, bliss, and a long term. Lam is the path. Dönba. Dön means to show or to guide. So we need to understand our teacher or the teachers are the beings who guide us the path to attain temporary fulfillment and the long-term fulfillment. If we understand that our teacher or teachers have that kind of qualities, then relationship, connection will be very, very strong, very, very, constructive. And that's what he says. And Lamdun, Manor Lamdun, Tinjen che, very great kindness here, translated, or compassionate Holy Master. So Tinjen che, which is very, very, if we understand properly these meaning of these words and properly how to build, how to develop the connection, then there won't be difficulties. There won't be disappointment. Many of us make mistakes because we don't build the connection correctly. We rush. And then when we do important jobs, important projects with the rushing, mistake, bounds to happen. Even in worldly simple things, if we rush the project to complete, then mistakes happen, isn't it? So that is here.
the first two lines. Chúng ta ở đoạn kệ ở trang 20 qua trang 21. Chúng con đọc những gì thầy giảng ở đây là theo hai dòng kệ đầu của tiếng Tây Tạng. Thì trong tiếng Việt chúng ta được nghe giải nghĩa nó chính xác hơn, theo tuần tự hơn là tiếng Anh. Thành ra chúng con sẽ theo tuần tự của tiếng Việt. Nhờ Đại Ân Sư chỉ dạy con đường không lỗi lầm, căn bản của mọi sự an lạc tạm thời và niên viễn. Ở đây chúng ta thấy rằng là bậc thầy của mình là nguồn gốc, là nền tảng cho những gì chúng ta cần để đạt được những cái gọi rằng là sự thành tựu hay sự an lạc tạm thời và niên viễn. Tạm thời ở đây, cái sự thành tựu tạm thời ở đây là chúng ta được hướng dẫn về Phật Pháp, và niên viễn ở đây là để cho chúng ta đạt được đến sự toàn giác. Như vậy chúng ta nên có khả năng để mà thấy được là vị thầy hay bậc thầy là nguồn gốc cho những gì, cho mục tiêu của chúng ta ngắn hạn và dài hạn, những gì mà chúng ta đang cần trong cái sự tu tập về tâm linh. Nếu chúng ta không thấy điều đó thì thật là khó để mà cho chúng ta có được cái mối quan hệ thầy trò. Từ đầu tiên của tiếng Tây Tạng ở dòng cuối trang 20 là chữ trail. Trail ở đây là sự tạm thời. And yun là từ thứ ba là sự dài hạn hay niên viễn. Sự dài hạn niên viễn ở đây không nói là chỉ có kiếp này, nhưng mà hết kiếp này đến kiếp khác, cho đến khi chúng ta đạt được giác ngộ. Cái đó là từ dewa. Dewa là sự an lạc, là sự những niềm vui. Qua đến dòng đầu tiên của trang 21, đó là từ Shijur. Thì ở đây là Shi là nền tảng, trở thành một cái nền tảng. Thì bậc thầy hay vị thầy là những nền tảng để mà chúng ta có được những cái sự đáp ứng về tạm thời cũng như dài lâu niên viễn. Cái đó là từ Manorwa ở đây là không lỗi lầm, tất nhiên là không có sai lầm gì hết, tất nhiên chắc chắn là không có lừa dối, đó là điều chắc chắn. Và cái đó là từ tuyên. Tuyên ở đây là chỉ cho chúng ta một cách không lỗi lầm, là nền tảng không lỗi lầm. Và chúng ta cần phải hiểu rằng là những bậc thầy là những vị mà có thể hướng dẫn cho chúng ta để mà chúng ta có được cái đáp lại những ước nguyện của chúng ta trong sự tu tập Phật giáo một cách tạm thời và một cách dài lâu. Nếu chúng ta hiểu được những phẩm hạnh của bậc thầy như vậy thì cái mối quan hệ giữa thầy trò thật sẽ đem đến nhiều kết quả tốt đẹp. Và ba từ cuối của dòng này nói đến là nói là lòng từ ái, nhưng mà ở đây dịch qua nếu tiếng Anh thì quý vị thấy nó qua đến cái dòng thứ ba, nhưng tiếng Việt chúng ta thì lại qua tới dòng thứ nhất, đó là nhờ Đại Ân Sư về lòng từ ái của bậc thầy của mình. Và nếu chúng ta hiểu được những từ ngữ này một cách thích hợp, làm thế nào để mà chúng ta có xây dựng lên mối quan hệ thầy trò, thì mối quan hệ thầy trò này nó sẽ không trở thành có khó khăn, và nó cũng không đem đến cho chúng ta những thất vọng. Nhiều trong số của chúng ta không xây dựng mối quan hệ thầy trò một cách đúng đắn. Chúng ta rush hay là chúng ta vội để mà đi vào. Khi mà chúng ta làm những dự án quan trọng, thầy nói rằng những dự án thông thường ở trong thế gian khi chúng ta đi làm vân vân, mà nếu chúng ta vội thì dĩ nhiên là những cái lỗi lầm, nó thiếu sót nó sẽ xảy ra. Thì cũng giống như vậy, thì trong mối quan hệ của thầy trò, nếu mà chúng ta vội thì những cái thất vọng nó có thể đem đến cho chúng ta những thất vọng. To understand that
what kind of qualities or qualifications that our spiritual teacher or teachers should have. Ourselves as a student, what kind of qualification, what kind of the qualities that we should have. It is very much two-way. It is not just teachers have all the qualifications, but students don't have anything. That will not work. It is the both way. Have the teachers all the qualities, at least those some of those basic qualities as a teacher, as a spiritual master, and ourselves as a student, should have some of the at least basic qualities. So with that kind of, for example, in Lamrim, and also other Indian masters' texts, like Maitreya's text, mention the teachers should have 10 qualities. 10 qualities. If you read Lamrim Chemo or Liberation Palm of Your Hands, clearly mention what are those 10 qualities. Ourselves as students, I mentioned before, just when we are starting this text, I mentioned ourselves as students to have basic those 3 qualities. So these are something very, very important to understand. When we understand this and when we create ourselves the courses, then we will receive the full benefits. Full benefits. What is mentioned in the Lamrim, relying on the spiritual master, there are so many advantages. There are so many advantages. Those advantages or those benefits will have when we develop these basic structures within ourselves and then build. So today we will not go last 2 lines from the first verse in Tibetan. We'll read that next week. Our time is now up. So after the translation, we will say the long love prayer and the dedication. Như vậy, để chúng ta hiểu những phẩm hành nào mà bậc thầy nên có, đồng thời chúng ta cũng nên hiểu là những tính chất nào mà chúng ta là những học trò, những Phật tử, những đệ tử cũng nên có. Và như vậy, nó là con đường 2 chiều. Nếu mà bậc thầy có đầy đủ tất cả những phẩm hành, nhưng mà đệ tử lại không có những cái tính chất mà phù hợp, thì nó cũng không đem đến kết quả. Ít ra bậc thầy cũng nên có ít nhiều những phẩm hành, và ít ra những đệ tử cũng nên có ít nhiều những tính chất. Và như vậy ở trong Lamrim và những bộ luận khác của Ấn Độ đã nhắc về điều này. Nếu quý vị xem giống như là Lamrim Chenmo hay Giải thoát trong lòng bàn tay, quý vị sẽ thấy được nhắc đến là bậc thầy nên có 10 phẩm hành. Và chúng ta là những Phật tử, những đệ tử cũng nên có 3 tính chất. Những điều này là những điều thật là quan trọng để mà chúng ta hiểu. Bởi vì khi mà hiểu thì chúng ta tạo được những nhân tốt đẹp, và những nhân tốt đẹp này chúng ta sẽ nhận được những kết quả, những lợi lạc trọn đầy. Và trong Lamrim cũng nhắc đến có rất là nhiều những lợi lạc khi mà chúng ta hiểu được hay chúng ta hiểu được 10 phẩm hạnh của bậc thầy. Và hôm nay bởi vì thời gian có hạn, chúng ta sẽ không đi vào 2 dòng cuối, mà bây giờ chúng ta sẽ trì tụng
hồi hướng đến Đức Đạt Lai Lạt Ma, cũng như là hồi hướng với lại cầu nguyện trường thọ. Chẳng chú sen cho Rinpoche mà chế có nằm chế chú chế ba nhắm ba mẹ ba con mẹ con đồ khang rê ra về có về xin cảm ơn đàn đều mà lưu trong chế rê seo tên sinh ta số sa bê sĩ đê ba đồ tên đồ. Oh yeah, thank you. Thank you. I will see you next Saturday. Thank you, Rinpoche. Thank Thank you. you. Thank you very Thank you, much. Rinpoche. Please get better. Thank you, Thank you. Rinpoche. We pray you get better. You feel better soon. Yeah, Thank I'm feeling you, better now, Rinpoche. much better. We're Thank you. happy. Thank Yeah. you, Rinpoche. Thank you, Okay. Lisa. Thank you, Rinpoche. Bye. Bye-bye. Bye-bye.